l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amore, in italiano, è le due facce dell'amore. Le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. Io sono passato da quello per possedere a quello per dare. Tutti e due danno soddisfazioni. Il primo può dare molti più piaceri, perché quando viene a mancare si sente di perdere qualcosa. Il secondo invece no, è più garantito. C'est quelque chose, c'est pareil, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Tu as le coup de foudre pour une femme, ou tu l'as pas. Et tu vas l'aimer un peu, puis tout d'un coup, tu vas vivre avec, et puis il va grandir, il va changer avec les enfants, et tu vas devoir le partager. C'est peut-être quelque chose que tu as avec très peu de personnes au départ. Quand tu nais, tu l'as avec ta mère, puis avec ton père, et puis après, ça grandit. Donc il faut apprendre à le grossir, parce qu'il faut le partager. Et après, c'est, je sais pas moi, donner le maximum de soi-même, et donner et recevoir, c'est peut-être ça l'amour. Love doesn't mean only grabbing things. Love doesn't mean grabbing a woman, or grabbing children, or grabbing a prestige or office, no? No. Love essentially means sacrifice, giving up things for the sake of others, and caring for others' happiness more than your own. Oui, vous savez, l'amour, c'est un grand mot. Est-ce que tomber de l'amour avec une femme? Est-ce que parler l'amoureux avec le pays, avec le paysage, avec la mère, avec les parents, avec les enfants? L'amour, c'est un grand mot pour moi. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui est tout près du cœur, je crois. Tout près du cœur. Chaque jour, je deviens plus amoureux, peut-être avec ma femme. Chaque jour maintenant. Peut-être quand j'étais jeune, tu sais, oui, l'amour, c'était de faire l'amour quand on est jeune. Mais maintenant, dans mon âge, non, c'est pas ça. C'est autre chose. De s'exprimer l'amour. Tu me dis, comment de s'exprimer l'amour? Peut-être gentillesse, peut-être une petite remarque, une petite fleur. El amor representa, muchas cosas, o sea, cuando uno lo demuestra, te da un cariñito o te habla bien, para mí que eso es amor, ¿no? A veces que una persona se preocupe por tu salud, por el bienestar de una persona. Para mí casi, yo la verdad a mis hijos no les mimo, pero no lo puedo demostrar mucho porque yo no he vivido esa vida de que me hayan mimado, me hayan querido, porque como le dije, mi madre ha muerto, mi padre se fue con otra señora y así que no. Pero para mí el amor representaría harto, pero no lo puedo demostrar. No puedo. Es que no se me sale. L'amour pour moi, ce n'est pas qu'un simple mouvement de cœur qui s'incline vers une personne particulière. Ce n'est pas ça. C'est ce hasard qui m'amène à n'aimer qu'une seule personne, malgré ses défauts. Et c'est comme ça que les choses ont commencé avec ma tendre épouse en un certain mois de juillet 1995, au détour d'un verre dans un bar, et je suis frappé par le charme d'une femme, et je lui dis clairement, madame, je suis amoureux de vous, je voudrais que vous soyez mon épouse. Réponse tout à fait spontanée, écoutez, si vous m'aimez, vous n'avez qu'à prendre votre décision. Et les choses sont parties jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à la 11e année. Ce que j'aime chez ma femme, c'est la vérité. Quand je déconne, elle doit me dire la vérité. Ce n'est qu'ainsi que je peux me redresser, parce que je suis un être humain qui est fait de défauts et de qualités. Je ne dois pas seulement attendre d'elle, chérie, je t'aime. Non, chérie, ça va. Non, il faut qu'elle soit dure de temps en temps avec moi. Écoute, mais regarde-moi cet homme-là. C'est ça le leader? Un leader qui commet des erreurs comme ça? Et je me remets en question. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur. Mais attention, le leader, c'est d'abord un homme, mon amour. L'amore con una propria compagna è la passione. Quello che così sempre mi porta alla defiance è la passione, che se non c'è la passione non riesco a innamorarmi. La passione è immediata, istantanea. Dopodiché si brucia nel giro di 20, 30, 50 anni, insomma, dopo dipende anche
dal rapporto, da quanto dà la tua partner, da quanto ti intriga e da quanto ti coinvolge, da quanto si nega e da quanto ti stimola. Però sicuramente per me il rapporto amore e passione è un tutt'uno. Yes, I think you can stay in love for your whole life by allowing the person you love to be exactly the way they are. 现在嘛就无所谓了，好长时间了嘛，就什么爱不爱了，就在一起生活嘛就可以了，只要把小人带好嘛就可以了。L'amour s'entretient, oui, d'accord, je suis d'accord, l'amour s'entretient. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Tu as beau garder cet amour, tu as beau changer des stratégies, parce que pour garder l'amour, pour qu'il y ait toujours le feu de l'amour, comme vous le dites, il faut changer de stratégie. Aujourd'hui, tu t'habilles comme ça, demain tu changes, après demain tu changes, tu fais tout pour qu'ils te remarquent. Mais malgré ça, il y a toujours dehors. मेरो विचारले त लोग्ने स्वास्नी त्यससँगै पनि मेन त लोग्नेको पनि हात हुन्छ है लोग्नेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला पहिला त्यो श्रीमती नपाउन्जेल चाहिने तिमीलाई म यो गर्छु भनेर बिहा गरेर ल्याउँछ ल्याएपछि अनि 2-3 वर्षपछि बच्चा हुन्छ हैन बच्चा भइसकेपछि तिमी त यस्तो भइसक्यो भनेर अनि उनीहरूले फेरि अन्त पनि आँखा डुलाउँछ कि हैन केटाहरूले धेरै जसो केटाहरू त्यस्तो छ हाम्रो नेपालमा है त्यही भएर मेरो विचारले सबभन्दा यो जीवनचर्या सुखमय चल्नलाई लोग्ने मान्छेकै हात हुन्छ. When I first met Jean, I was young and I was a poet and I was very arrogant. I was not a very nice person, I don't think. She was an artist. She was very quiet. She was very beautiful. Pacific Island people are often very shy and took a long time for me to get to know her, like many years really. We've been married for 35 years and that's a journey and that's up and down, and I think it's often been very hard for her to put up with me. We didn't have children for 12 years or something. We were really still getting to know each other. But I think it's got stronger and stronger, and I think the best thing you can say about a partner that you've been with for a long time is that you're friends, and that's what we are. And I am sometimes not a great husband, but one thing I always try and do is make her laugh. I know if I can make Jean laugh, then that's a good thing. The recipes that I have for love, in order to cause it to grow and continue to thrive, is to look at it with fresh eyes regularly, and to not let the romance slip. To remember the things that were important when you first fell in love and continue to practice those things. And look at your loved one with love in your heart and in your eyes and do things for them that they totally unexpect. And surprise them. Surprise them with special notes. I love to write little special love notes and put them in my husband's lunch. Not regularly, because then it's not a surprise. Or spread rose petals. I think there are so many ways that you can ignite a love. And my husband is very quiet and introverted, so I love to sing to him. And he's almost embarrassed when I sing to him. It's so cute. But that's one of the things I love to do, too. And that makes me smile, because I know I can see him being wrapped in my love. هو الزوجة والحب، بدن الحب متصل حتى أول ولد بينولد، لأن الزوجة بتبتدي تهتم بالأولاد وتنسى الزوج. عندما خلفت بتبتدي بقى إيه، خلاص ملكت إن هي مستقرة في حياتها وبتنسى الزوج. طبعا الزوج له حقوق، فبيبتدي الحب يضعف شوية بشوية. بيصير بعد كده بيبقوا زي أصدقاء. 私の
主人への愛情は、子供が生まれる前に比べて半分以下かなどうしても子供の方に行ってしまうので、主人にはかわいそうなと思っています。それは毎日思っています。主人の方は変わらずこうどう言ったらいいかな、こうスキンシップを図ろうとするんですけど、私自身がこうさらっとした感じの、スキンシップしかできないので、彼は多分物足りないと思っています。夜も帰ってくる頃には子供と寝てますし、主人には悪いかなと思っていますけど、愛してないことはないんですけど、どうしても子供の方に一生懸命になるもんで、毎日。L'amore, quando adesso siamo vecchi, che ecco, l'amore è cercare di non svegliarlo quando mi alzo presto, perché io mi alzo alle 6, e cercare, sono quelle cose lì. L'amore oltre il sesso capisce che ci deve essere, perché anzi, ma non è solo quello, sono tante altre cose, appunto di vedere che la persona stia bene, di salute, eccetera, eccetera. E il sesso è importantissimo. I'm not a Haji type man. I was born and bred in a different world to Haji, so hugging and kissing isn't part of my system, and therefore, I mean, I'm not into the love thing. I'm into respect, and I'd much rather people respected me than loved me. I guess if they respect you, then maybe they do love you a little. But I don't spend any effort in my life getting people to love me. That's not important to me. If they like me, that's the results of who I am, and that's okay. If they don't, then that's their opinion, and they're entitled to it. But no, I'm not a probably a deficit in affection side of the world. But I've been married for 42 years, so. Je pense qu'on ne parle pas tous le même langage de l'amour. Donc, ce que je pense apporter, je ne suis pas sûre que ce soit perçu comme des témoignages d'amour. Moi, étant donné que je suis la seule de ma famille qui ait fait des études, je gagne plus d'argent que mes frères et sœurs et tout ça, et même que mes parents réunis, c'est vrai que j'ai l'impression que ce qu'on attend de moi comme preuve d'amour, c'est des choses matérielles. Donc, je passe beaucoup par le matériel, même si c'est pas du tout ce que j'aimerais apporter. Mais j'ai pas l'impression que ce serait perçu comme des preuves d'amour si c'était que... J'ai l'impression qu'on se dirait, bon ben voilà, elle a des sous et elle est radine parce qu'elle pourrait nous offrir des choses. Voilà. Donc je passe par du matériel, mais j'aimerais apporter des choses justement pas matérielles parce que c'est ce qui m'a manqué moi. Iba ya nyorole. Ama nyorela tia ikibweta, nena mui na isaidia. Nena goligidi sina ni jala saru. I feel so blessed. I feel so loved to see these people around me, because even when I'm weak, when I'm down on my knees, which I've been, I was so sick some time ago that I was convinced for a month that I'm dying. And I shared it with a lot of people. And all through that time, the fighter in me was not here to take care of me. It was my family, it was my friends. They had so much faith in me that I would break, I would shatter, I would want to cry and tell them that, you know what, you are expecting too much. I am not that brave. And it was like they were taking care of me. They were there standing between me and my much anticipated death. And they just said no to everything that came to take me away from them. 如果表達我愛嚟講，我諗對於我係好難。
因為我本身個為人嘅性格比較硬啲即係我唔係咁容易。首先我自己個人我唔係咁容易去相信一個人。我諗需要一段好長時間先可以去我可以去相信到一個人，同埋去接受到一個人。所以我基本上可以話我係唔識點樣表達個愛嘅。如果喺我個人嚟講，我諗愛對於我嚟講唔係咁重要。Some people I'm very stingy with my love. Some people I give love to, some people I don't. If it's not reciprocal, I'm not going to deal with the individuals. I only give enough love if the love is reciprocated. If it's not reciprocated, you get zero from me. मेरे ख्याल से हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम यानी कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम हिजड़े हैं, सारा मिलता है लेकिन हमें ओपन नहीं मिलता कि लोग हम इधर अच्छा नहीं समझते। कोई यानी कि कोई हमें प्यार के लिए कोई ऊपर आएगा, एक आएगा दूसरा मजाक उड़ाएगा, तो इसलिए मिलता है लेकिन छुप छुप के हकीकत में नहीं, जिस तरह एक फ़क्र के साथ मिलता है, तो हमें इस तरह नहीं मिलता। Ces questions, elles sont terribles. De l'amour, j'en donne... Non, c'est vrai que j'en donne pas assez, oui, je devrais en donner plus, ouais. Moi, j'en ai peut-être beaucoup trop donné à des proches. Et donc là, bizarrement, je décide de m'en donner à moi. Et d'en donner assez, je sais pas. Ce qui serait bien, c'est de... Peut-être pas non plus d'en donner trop. Attention, l'amour, ça peut étouffer, ça peut empêcher les autres, enfin surtout au niveau des enfants, ça peut les empêcher de se développer, ça peut mettre une pression, ça peut... Je sais pas. Est-ce que j'ai l'impression d'en donner assez? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime en donner, mais il faut pas s'oublier soi, voilà. Never get enough love. Are you kidding me? No, I never. I love my... Come over here, y'all. Stand behind me. Come on. I don't know. Come on, Veronica, y'all. Stand behind me. I'm going to let you see if I get enough love. Come here, Angel. This is Erica giving me some of her version of love. We kiss each other every single morning and every night. My daughters are so big, but they will get in that car tonight and they will kiss me. Good evening, Mommy. Good evening. And my husband, even if you sit on the toilet pot, he will knock on the door and he will come in and he will say goodbye. He will never leave that house without kissing. So there is very much love in my house. ការស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយថាការស្រឡាញ់ចំពោះភរិយាគឺទី1គឺយើងមិនប្រើអំពើហិង្សាទៅចំពោះភរិយាទី2គឺការដែលយើងដើរលេងដោយមិនគិតផ្ទះគឺនេះគឺជាទី2ដែលយើងអាចធ្វើគេពិបាកចិត្តជាដូចថាដើរលេងចំពោះស្រីស្រាលបែងអីហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននេះគឺហ្នឹងគឺការដែលយើងអាចផ្ដល់នៅការស្រឡាញ់ចំពោះភរិយាហើយមិនធ្វើបាបការនៅអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឲ្យគេគឺក្នុងចិត្តគេគឺបានសេចក្តីសុខនេះដោយគឺខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាការស្រឡាញ់ចំពោះភរិយា Allah nama juga. Ya aku dah tidur mak. Ayo. Nam dia agak suatu ini nam gue ada bagai. Ayo. Bukan nunggu begitu habis tak kayak juga kan agak dia terus kau ilade. Dia itu tidur dia mak. Ori tero de. Ori tero de. Yo dinu aga odi no de motiro. Ori tero de. Ayo. Dia tero de boka boka mulega emono beile jar jugo aga. Tai oye de ki akambe hur kanam. De goirande wo keje kuno. Karabe wurte o ni bisigre o. O geje be pugu jo. Dene de wurga kentero ga. Nyo kamu lakukan ni seperti apa? Tu kisah kau.
Entonces, mula kui pega, claro, yanapani tu kima juanin pe, ima chuslasa karini tu kima pino, entonces, y chay muna kui no, entonces, kan. بين الحب بين الجوز والجوز ده الليلة لو انتوا كنتوا متحاببين ده انت الليلة لو مرتك ده لو انت شيء قاصد في ضميرك ده ممكن كم تمشي في انت السوق تبي تجي بتديه هي خفلانة عميانة ترشانة يا فلانة قال هاك الشيء ده هاك كم لبس سمها كم نقل سمها كم أكل سمها كم أي شيء هي الدائرة ده ممكن تديه له انتوا كده تزوجت لما من بيت عمها ومن مرقتها من بيت امها وابوها ده وقاعد خلاص في ضميرك انت في ذنبك انت بس ذنوبها هي كل انت لابسه تاني ولا امها شغاله ولا ابوها شغال بو تقدر في ذنبك انت المره دي. Amor de homem e mulher, eu sou um pouco no sentido assim, não gosto muito de dizer muito toda hora eu te amo. Assim, eu prefiro expressar com uma comidinha, com carinho, com uma massagem, assim, dessa forma. Come dimostro l'amore alla donna che amo? Cucino. Quindi le donne si prendono per la gola, una volta si diceva gli uomini si prendono per la gola. Cucino e cerco di essere una persona decente. Mi sembra già sufficiente per farsi amare. Bueno, el amor, digo, así de mágico como es, también es como difícil, ¿no? Porque mi novio es italiano y nosotros nos encontramos en París de casualidad. Yo digo que eso, que el amor también, que nos encontramos por casualidad, ¿no? Como dice Cortázar en Rayuela. Y nada, y digo, y así de eso, de casual que fue y que nos encontramos los dos después de venir como de historias largas y desilusionados, porque así fue como nos encontramos, ¿no? Como los dos un poco desilusionados de historias que no habían funcionado después de mucho tiempo. Como encontrarnos fue como volver a creer en el amor también, ¿no? Como algo así. Y nada, me emociono. Pero nada, ¿no? Y nada, y bueno, y es verdad que es difícil a veces coordinar proyectos cuando son dos personas, digo yo, de Latinoamérica y de Europa, como coordinar proyectos no es fácil, digo, y nos costó, pues, ya hace 4 años que estamos juntos, pero digo, la luchamos, ¿no? Porque fueron discusiones, ponernos de acuerdo, de estar acá, de estar allá. Pero bueno, yo creo que el amor es más fuerte y que bueno, y acá estamos y creo que si uno ama, lo otro se negocia, ¿no? Algo así. Whatever you do to get such a queen, you have to continue and do. If you play faking and trying to fake play, you're gonna get played. You're gonna get played right out of the game. Sin. Un jour, je lui crie, je hurle et je crie. Tu vois, nous sommes tellement différents, nous avons des éducations différentes. Moi, j'ai eu une enfance différente de la tienne et tout. Jamais nous ne pourrons nous comprendre. Puis finalement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je dis, tu sais, nous sommes même de sexes différents. Et alors là, on a éclaté de rire. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est très très drôle. Et un couple, je pense que ça doit, vous savez, je ne sais pas, il faut le refaire chaque jour. Hein. Well, I've been with my wife, married 40 years. And we knew each other 4 years before, since I was 18. And so for my personal experience, I can say that sometimes we were so angry at each other. Sometimes she was so disappointed in me. But when we thought about how it would be without each other, we couldn't bear it. And I'll be honest, of course, there are other beautiful, marvelous people.
And then you realize that what you build up together, you acquire, is so much that it's like a flower. The beauty of a flower, the moment you see it, all the other flowers are pale. There are beautiful flowers all around, but this is your flower. This is your tree. This is your partner. Alguna vez hemos tenido periodos en que hemos estado separados, pero aún para separarnos lo hemos hecho hablando. Yo creo que en la medida en que uno no se lastima al separarse cuando hay una ruptura, hay siempre la posibilidad de una reconciliación. Por eso es importante cuidar lo que uno dice. Cuando uno, a pesar de estar dolida, a pesar de sufrir por algunas actitudes, si uno es capaz de escuchar las razones del otro, si bien no se puede justificar, pero uno puede explicarse las circunstancias que conducen a una acción que a veces nos daña. Entonces, yo creo que eso ha hecho que yo viva con mi pareja más de 20 años ya. Y ya lo digo, no soy feliz porque aún para hacer un paréntesis en nuestras vidas, en el momento en que él decidió salir de mi casa, la puerta nunca se cerró y él volvió. Waouh, ça va pas forcément. Ça peut chauffer, quoi. Ça peut chauffer, mais c'est ça qu'il faut, quoi. Mais moi, j'ai eu des grandes périodes de désamour. Alors, évidemment, on est dans un couple, avec tout ce que ça veut dire de construction. Moi, il m'est jamais vraiment venu à l'idée de me séparer, de divorcer, parce que, par des tas de circonstances, je retombe amoureuse. J'ai pu retomber amoureuse plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu des distances importantes dans le couple. Est-ce que c'était... Je crois qu'on a accepté les choses comme elles se présentaient et on a géré. Avec toujours du questionnement. Il n'y a pas de recette. Surtout, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. L'autre évolue et change, et toi tu t'en aperçois pas. Tu crois qu'il est toujours le même, et il n'est pas le même. Et tu t'en aperçois à des grands carrefours. Tu as des carrefours comme ça dans la vie, tu perds un enfant, ou tu perds quelqu'un de proche, et tu vois comment l'autre a changé. L'autre, celle que tu croyais indestructible dans ta vie, dans ton schéma, tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Et comment tu vas vivre avec ça ? Ça, c'est comme ça des carrefours qu'il ne faut pas louper. Si tu le nies, et pour moi le nier c'est fermer la porte, te réfugier dans ton chagrin, ameuter le monde en disant voyez comment j'ai été trahi. Ça c'est la tentation et moi je l'ai fait, je vais dire comme tout le monde. Je sais pas, c'est un peu idiot de dire ça, pas comme tout le monde, mais je l'ai fait comme... C'est la voie la plus facile. Mais je crois que j'ai eu la chance, et de par mes amis, et de par la personne aimée, et de par l'autre personne, disons, comme ça, de très vite avoir pu retomber sur mes pieds et essayer de, non pas réfléchir, parce que dans ces cas-là, c'est pas la réflexion qui compte, et de ressentir à nouveau les choses, et de les vivre autrement. Om det är svårt, om det är viktigt med att ha friheten att gå skilda vägar. Ja, det tycker jag. Jag skulle önska att mina föräldrar hade gått skilda vägar, till exempel. Men det gjorde de inte. Att hålla ihop, så att säga, för barnens skull, som det ofta heter, som en schablon påstående. Det tycker jag är inte alls bra. Man förstör både för sin partner och för sig själv oftast, tyvärr. Jag menar inte att man inte ska
prata och försöka hitta lösningar för att upprätthålla. Det ska inte vara alldeles för lätt naturligtvis, men det måste finnas den vägen, den kanalen att kunna säga det här är inte något liv längre, utan jag måste kunna hitta ett annat sätt att leva, ett annat sätt att kommunicera för att upprätthålla mig själv som människa. Och det gäller naturligtvis också den andra parten. I know it's very hard. It's very hard to keep everything together in the home and not want divorce, I say. No, I think there's no woman alive that didn't want to run away a million times. But you made a vow when you got married, till death do us part. So you just fight away and struggle. And as my daughter, I'll be 50 years married next year. And my daughter said, 50 years next year? Yes, I said, that was a survival course. But it's hard, and marriage is very, 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 very hard. It is. And I mean, it's very hard to stay together, like, you know, but, well, if you must, you must. And you know what? You've good times, and then you can have bad times. But then, if you went away when you had the bad times, you'd miss out on all the good times. Amor avec esposo. 20 ans maintenant. The love between both and to build the life together, it's not easy thing. Yani, you need to fight for it. A mi criterio, hasta que llega un hijo, siempre el hijo es más importante. No, I don't feel as though I give enough love to the people around me. I'm so busy. 我身边的人跟这种爱的互动。 Regardez l'amour toujours bien dans la vie. Les faire du plaisir, les chuchoter, quoi. Et là, ils sont avec toi. Mashallah, mashkour.